And we are live. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kyawun yan uwa da abokanai na internet baki daya, barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan channel mai albarka ta Cyber Exploit Hausa. Na'am, so yan uwa, insha Allah a yau muna dauke da wato ainihin episode wanda yake cikin jeren giyan wato ainihin series nan da muka fara na offensive security, inda insha Allah a yau zamu yi wani machine da ake kira da wato ainihin photographer. So ba tare bata lokaci ba, kai tsaye zan bude browser dina domin mu je wato ainihin zuwa ga wannan website na Offsec wanda na nuna muku yadda za ku zo nan. Shine ka je portal.offsec.com, ka yi register din account, sannan ka yi login. Bayan ka yi login ka zo kan explore, then labs, akwai play a nan kana dannawa shine zai kawo ka nan inda muke. So kamar yadda na faɗa cewa insha Allah a yau za mu yi machine ɗin photographer. Okay, so a baya na yi wannan machine ɗin, sai dai kuma ban yi recording ɗin shi publicly mutane sun gani ba. Hakan ya saka na ce to yau insha Allah za mu yi wannan machine ɗin. So haka zalika na riga da na kunna VPN file ina yana running a cikin terminal. Ga wanda ba san me na yi ba ko ya ake yin haka, za ku iya zuwa ku fara kallon episode ɗinmu na farko wanda insha Allah zai nuna muku yadda ake kunna wannan VPN file ɗin. So yau za mu yi photographer kamar yadda muke gani. Kai tsaye zan danna akan start machine, wanda wannan zai fara mana machine ɗin. Sai dai kuma kafin ya kai ga gamawa za mu yi wato ainihin bude terminal mu fara keeping note mu. Za mu kirkira folder din wato ainihin photographer, kana sai mu wato ainihin fara ajiye note mu. So ina cikin wannan part din wanda anan ne muke yin note din da muka fara. mun yi phone 1, mun yi shakabra, mun yi so simple, right? Alright, so zan ce mkdir mu kira ta da photographer. Okay, zan ce cd into photographer, sannan za mu kirkira note a nan. So amma kafin na kirkira note din is good na wato ainihin kopa note template ina. So zan ce note template, sai yi piping din shi zuwa sclip. Kamar yadda nake yawan faɗa cewa wannan sclip command ne wanda na kirkira da kaina, alias ne wanda yake bani dama ya mun copy ɗin abin da yake a cikin maybe first command da na yi. Okay, so yanzu in na yi pasting, kai tsaye za ku ga note din ya bayyana. So zan bude sublime, in ce subl akan wato ainihin photographer dot wato ainihin md, sunan note din mu kenan. Sannan zan danna enter, wannan zai bude mun shi a cikin sublime text editor. Sannan zan yi pasting din abin da muka kufa idan ba ku manta ba. So forgive me for that. How can I shift this? Then you paste in anan. What? Come on, no template be ko da kyau ba. So let me just grab that one last time. Control V. Okay, now we have our note template up and running kamar yadda muka gani. So zuwa yanzu na san machine din ta riga da ta gama starting. Za mu je mu kofo IP address ɗinta. Muna da IP address ɗin 192.168.247.76. zan yi copy a kan shi, sannan za mu koma cikin terminal mai scanning ɗin wannan machine ɗin. So first of all zan ce ping akan IP ɗin da duka alamun machine ɗin is up and running. Zan yi control C, clear screen, sannan za mu saka IP ɗin a cikin note ɗin wajen da aka saka IP. Haka zan yi pasting ɗin shi. What? ban san me saka clipboard ina yanzu yake kufa mun abubuwan da ban mai niyan kufan su ba. So forgive me for that. Gani da kan shi yake kufa mun. Maybe I have to check on that later. So bayan mun yi pingin mun gano cewa machine is up and running, za mu yi run raw scan akan wato ainihin wannan IP din ta hanyar amfani da raw scan -a sai mu paste IP address din, and kai tsaye za mu ƙara piping din shi zuwa nmap. So raw scan yana da sauri kwarai da gaske, shi yasa nake yawan amfani da shi these days. Ya fi nmap sauri wajen gano maka ports ɗin da suke a buɗe
sai dai shi kuma nmap yana baka like cikakken bayani game da port ɗin da suke a buɗe. Zaka iya ganin misali default script, zaka iya ganin service versions, wani versions ne suke running a waɗannan ports ɗin da suke a buɗe da sauransu. So kai tsaye na haka Roscan ya fahimci cewa ina so in piping ɗin result ɗin da ya samo zuwa ga nmap ne kai tsaye. So zan danna enter, and ina danna enter kun ga like sharply ya nuna min cewa muna da port kwaya 5 ga suna buɗe. Muna da SSH, muna da port 80 which is HTTP, and mun san cewa wannan is running a website. Muna da port 139 da 445, wannan net bios kenan, samba, right? So ko kuma ce SMB. So muna da kuma port 8000 wanda shi ma mun san cewa daga ganin 8 mun san cewa is a web server shi ma. So it means za mu iya buɗe wannan IP din a cikin browser, ganin cewa muna da port 80 a buɗe da kuma port 8000. Shi kuma wannan SMB din za mu iya amfani da SMB map ko SMB client wajen ganin shares din da suke kai. SMB ka ɗauka cewa just file share ne wanda za ka iya kirkira kwamfutan ka sannan ka ba waɗansu access, especially company suna yin wannan ta yadda kowa zai iya accessin abin da aka ajiye a cikin wannan share din. Ka ɗauka kamar just storage ne, okay? Ana kiran shi da server message block. Alright, so nmap scan ya gama, amma kafin na yi wani abu zan buɗe sabon terminal tukuna, sannan ina da IP address din ina tunani, right? So ina da IP din, zan saka wannan IP din a cikin host file ina kamar yadda muka yi a kunci muke a baya. So ce sudo vi akan hc wato ainihin host, haka zan shigar da password dina, kana sai mu je can ƙasa mi paste ɗin wato ainihin shi wannan IP ɗin. So zan yi paste ɗin shi in goge 139, right? Sai na tab a jikin keyboard, then za mu rubuta wannan photographer.local kamar yadda na saba a baya. Na try hack me muna rubuta thm, na offsec muna rubuta .local, na hack the box muna rubuta .htb, like very very simple. So zan danna forgive me, zan danna escape column right and quit, sai mi clear screen. So now da inda na je photographer.local a cikin browser zai wato any redirecting ina zuwa ga IP kamar ina kokarin shiga IP din ne. So bari mu gwada yin haka aikace. Za mu je mu bude sabon tab, mu ce http:// guda biyu, za mu ce photographer.local, wannan nayi shi ne a baya. So zan danna enter kawai, and kai tsaye zai bude mana web page din da yake running a port 80, okay? Haka zalika muna da port 8000 idan ba ku manta ba, shi ma za mu iya zuwa mu bude shi, mu ce http:// guda biyu, sai mu ce photographer.local a port 8000, zaka sa column sai kai specify 8000 din nan, then you hit on enter. So yanzu muna da web page guda biyu da su bude mana, and ga nan da dukkan alamu suna kan budewa, okay? So kafin nan kada ku manta za ku iya gabatar da tambayoyinku sosai. Junior ringin ina maka barka da wannan lokaci, barka da safiya. So kada ku manta like I said, za ku iya wato ainihin yin tambayoyinku sosai da sosai a wannan lokaci. Dan uwa ina maka barka da wannan lokaci, I hope kana lafiya. So yeah, so baya ga haka muna da wannan page din photographer.local, muna da kuma another port 8000, muna daya a home. Daya a home ba mu sani ba suna ne ko menene, but let's just do the normal thing. Wannan daga gani static page ne wanda muna ganin lorem ipsum ga wanda suke web development sun san me nake nufi anan, and nothing very very useful anan. So ba wani CMS da yake nuna mana, sannan muna ganin photographer by menene wanda ya kirkira machine din. Haka a menu duk inda muka danna anan just zai kawo ka ɗaya daga cikin waɗannan pages ne. Muka yi right click view page source domin mu ga HTML content din wannan page din. Haka shi ma na port 8000 ne, shi ma mai view page source,
domin mu gani da me a ciki. Zan yi zooming kaɗan domin mu gani. So nothing too useful anan, just static links ne, okay, da kuma wani hoto da muke gani, ba wani comment wanda yake faɗa mana wani abu da zamu sai lorem ipsum ɗin da muke gani, nothing too useful a ciki. So a dai zana home shi kuma like muka scrolling muna ganin javascript wanda aka yi like commenting din shi ne, ba shi ma da duka alamu nothing too useful a ciki. So za mu kulle shi, although shi ba mu yi exploring mun ga da me a ciki ba, saboda ina ganin timeline, ina ganin album, ina ganin content, essay da sauransu. So muka dana kan kowane abu yana ƙara mana shi a wato ainihin path na URL ɗin. So ba komai a timeline. Albums fa maybe nothing, ba wani abu da yake nuna mana, sai dai kuma muna ganin an sa built with koyan, muna ganin wani koyan. So does that mean koyan ɗin na wani abu ne ko shine content management system ɗin? We never know. Muka dana kan content, but do we have anything a nan? Nothing. Essays. So ganin koyan ɗin nan like it seems to be the CMS. Okay, so da duka alamu duka dai ba mu da wani abu. So za mu koma cikin terminal inda za mu ci gaba da gabatar da sauran abubuwan da za mu yi. So ba mu kofo network enumeration din mu ba wanda nmap ya dawo da shi. So abin da zan yi shine zan zo nan ƙasa in yi grabbing din wannan duka, because we need that in our notes. Zan yi copy din shi, sannan za mu zo ƙarƙashin network enumeration za mu saka shi anan, zan yi pasting. So sai dai muna ganin photographer wanda yana nuna mana cewa that is the host name na computer ɗin. Sannan muka yi scrolling sama kaɗan, muna da port open SSH 7.2 P2, muna da port 80 wanda yake running Apache HTTPD 2.4, sannan muna da SMB din nan Samba da nake muku magana akai, and da duka alamun machine din is Ubuntu. Mun gani duka Ubuntu ne take dawo da shi. So now with this mun san cewa OS din da yake running is Ubuntu Linux. So aka zalika port 8000 din shi kuma shi ma yana running Apache ne, and Apache 2.4.18. muna da photographer, sannan Linux operating system ne. So with that za mu goge waɗannan duka because we don't need that. Okay, so that is that. So now web technology ɗinmu zai kasance a Apache HTTPD 2.4.18, wannan shine yake run a port 80. Host name wannan sai mun shiga machine din, user sai mun maybe brute force mun gano me da me akwai a ciki. So zan yi clear screen kana mu ci gaba daga inda muka tsaya. So yanzu ganin cewa muna da wannan port 80 photographer.local, muna da port 8000 wanda nothing, za mu iya yin directory forcing in the sense that za mu yi kokari mu wato ainihin using ferox boxer ko door boxer da sauransu. Zamu ce ferox boxer tag u http :/ zamu ce photographer.local, sannan wannan by default zai mana treating din shi a port 80 ne, right? Sannan ce thread din ya kasance 100, sannan ce ya mana outputting din shi into let's say port 80. Okay, sannan na enter. So wannan zai mana saving din shi, bi mana zai mana scanning din port 80 na wannan remote machine din namu, which is our target. The thread 100 as we can see gashi na ana, using this word list ya samu mana endpoint da za su iya ba mu access to that. Okay, sannan going back to our note again, idan muka sa ido da kyau wajen port 8000 din nan, muna ganin
kokon 0.22.24 wannan kamar shine cms din, so zan copy din shi sannan mu koma cikin terminal again. Maybe you can get something out of there, so zan yi amfani da search exploit tool ne wanda zai baka bayani game da wani exploit da yake website din exploit db. Shin akwai wani exploit ko wani vulnerability da yake tattare da wannan kokon cms din? Za mu danna enter. Idan akwai zai dawo mana da shi da kuma inda za mu same shi, an kai tsaye muna da kokon cms 0.22.24 exact version, ya ce mana arbitrary file upload authenticated, imana za mu iya upload. Vulnerability ne wanda za ka iya uploading ɗan reverse misali, amma kana buƙatan authentication, sai mun yi login kenan kafin mu iya leveraging, kafin mu iya wato ainihin kai hari ta hanyar amfani da uploading file. So amma ga bayani game da shi wannan vulnerability din, so zan yi copy din shi sai na yi exploit akan wannan code din, sai danna tag m ya kamata mu fara yi, an ce tag m, sai mu danna enter. Abinda wannan zai yi shine ya mana saving din shi a inda muke. So a baya nakan yi amfani da locate, mu yi locating wannan, sannan mu copy din path din sai mu cutting din shi ko mu cp din shi zuwa current location. Sai dai yanzu kuma dan samu ci gaba kai tsaye kun ga inda muke. So dan yi saving din note ina, the reason na yi shine na ls ga bai nuna mana a nan sama ba, amma yanzu da na yi saving gashi nan ya bayyana, which is very very awesome. So yanzu muna da wannan exploit din shine vulnerability dinmu, and za mu iya cutting, right? Zamu ce cut akan shi ko kuma mu amfani da less akan 488.48706.txt. kafin na danna enter akan wannan is good me checking me ferox box da yake da mana da shi, yana da mana da 404, amma zan yi control c din shi da duka alamu. Do we have anything useful? Ya dawo da result there, but I don't think they are all useful. Dukansu 404 ne, so nothing too useful like that. So zan yi ls, zan goge ferox wancan, sannan zan yi cutting din port 80 din nan. Port 80 shine note din mu da muka yi saving, like ba wani abu muhimmi. So zan goge shi ma because, or let's leave it because we are trying to scan for all ports. So yanzu abin da zamu yi shine zamu sake running ferox box da, amma kuma a port 8000 because shi ma port ne wanda yake run on its own. Sai mu saving din shi a port, let's say 8000 haka, and we can hit enter on that domin mu ga endpoints nawa ne a cikin wannan wordpress din, not wordpress, forgive me, website. So zamu danna enter akan wannan domin mu ga yadda ake amfani da exploit din. Exploit title shine kokon cms 0.22.24, and with that ga author din shine like kamar author din shine ya kirkira wannan machine din, in ba ku manta ba, by this, okay, oh my god, photographer by this. So I don't know, like exploit din ne ko team din ne shine ya kirkira, ko kuma machine din gaba ɗaya shi ya kirkire ta a Offsec. So we never know, just guessing kamar yadda na muke gani. So ga yadda aka samu original proof of concept din a wannan GitHub repository din, amma suka ce the kokon cms upload restriction are based on a list of allow file extension. So akwai wani nau'i na extension da zaka iya amfani da shi, so amma zaka iya handling din wannan http request ta hanyar amfani da bob suite. Suka ce to steps to exploit, hanyoyin da zaka iya exploit wannan vulnerability din. Na farko kai creating din malicious php file with this content, ka kirkira php code da wannan content din, and wannan code din abin da yake shine just zai executing system command ne wanda zai yi kokari ya fetching maka wani variable mai suna cmd, sai kai piping din shi ka bashi command din da kake so. So just kaman kai os.system ne a cikin python code. So shine abin da wannan yake shine like zamu executing system command kamar ls waye pwd duka waɗannan linux command din, okay. So amma ba kai tsaye zamu executing din shi ba,
wannan abin da yake shine yana kirkirar mana variable ne mai suna cmd, sai kuma wannan variable din zai iya baka dama ka executing duka code din da kake so. So abin da zamu yi shine zamu yi copy din wannan, sannan zan yi splitting terminal din into two, muna karantawa kuma muna naso. Abin da zan yi shine zan ce vi, sannan zan kirkira wato ainihin exploit.php, saboda sun ce mu kirkira php malicious php content ko. So sai dai kuma step na uku suka ce save as image.php.jpg. so yanzu misali za mu yi saving din shi .php, zamu ce .jpg haka, sai mu danna enter. So zamu iya pasting, zan ce I to insert control v, ban kwafo shi da kyau, bari mu kwafo wannan code din. So zan yi control v din shi, sannan zan yi saving exclamation mark column right and quit, and then enter. Na yi katin din exploit, wannan zai iya treating din shi a matsayin, muka ce file akan exploit zai iya ce mana hoto ne, amma kuma yana ce mana php script da kuma ascii text. So very awesome. So bayan na suka ce save as image, sannan kai authenticated. So go to kokun cms dashboard, upload your file to import content button, sannan send it to http request to Bob. On Bob, rename your file to this. So ba za mu iya amfani da wannan vulnerability ba ko in ce exploit har sai mun yi authenticating in the sense that sai mun samu credentials ɗin da za su ba mu dama mu shiga cikin wato ainihin ba ita wace fa. So sai mun yi authenticating da za su ba mu dama mu shiga cikin machine ɗin, and da dukkan alamu a port 8000 kuma again muna ganin endpoint da suke da like 200 status code da kuma 301 redirect kenan. Okay, muka yi ls muna da port 8000 din nan, right? Muka yi katin din port 8000, amma ga muna da ainihin scan din mu anan. So let me just grab this, Ctrl C, copy, zamu kai shi cikin note din mu. Wannan zai faɗo ga ƙarshen web and directory enumeration. So bari na goge wannan, dan ce web and directory enumeration, sannan zan yi paste a nan ƙasa. So muna da settings duka masu 200 ina ya kamata mu duba su, storage. So amma now we're trying to authenticate ko, like duka wannan ba wanda yake nuna mana wanda zamu iya authenticating, kaman feed admin, like can we access that? Bari na gwada bude wannan. Okay, zan kwafo shi, ce copy, sai mu koma cikin browser, and let's say kafin na yana bari na bude sabon tab ne, then I will paste that in, hit enter on that. Maybe this will allow us to log in, I'm not sure. Ba mu ga login page ba, but muna ganin kokun title anan. Okay, so kokun kaman ya gama amma nothing ko. Bari mu get, so bayan admin what else can we see? Do we have anything login? Admin, like ba wani abu da ya dawo da shi. Oh, so we have a login page, kokun, email da kuma password. We don't know what, ba mu san me za mu shigar a nan ba, because ba mu yi obtaining wani email ko wani password ba. So wannan ya sa na yi raising wani tunani, shine kada ku manta a nmap scan ɗinmu muna da port smb abu ɗaya ki ba mu duba me a smb, mun duba port 80 ne da kuma 8000. ssh kuma shi yana buƙatan credentials kafin mu iya shiga. So wannan yana nufin kenan za mu kokari mu exploring din port 149 da kuma 445. So which is mu yi amfani da smb map
amma bari amfani da smb client, sai mu ce ta capital L, mai / mu dauko IP din 192.168.247, zan yi pasting din shi anan, then I'll hit enter on this. Wannan zai yi min listing din shares din da suke kan wannan machine din, ganin cewa muna da smb samba a bude. So yana tambaya na password, zan danna enter kawai because I don't have any password. And da dukkan alamu muna da shares guda uku, akwai print, akwai samba share, akwai IPC. A ka'idan samba ko ince smb, duk wanda yake da $sign yana nufin sai kana da password. Kamar nan da ya tambaye ni password din nan, sai ka saka password kafin ka iya accessing din shi. Wannan printers ne. Sannan muna da IPC, shi ma yana bukatan password. Wanda kuma ba shi da $sign, it means zamu iya accessing din shi ma ba tare da password ba. So now zan iya danna up arrow key, control L to clear screen, sannan zan goge wancan tag L din domin listing kenan. Zamu je karshe sai mu rubuta wancan share din da ba shi da $sign. Zamu ce samba share, haka sai mu danna enter. Zai tambaye mu password, amma za mu danna enter ne kawai ba tare da mun danna password din ba. Okay, so zan danna enter kawai without the password, and ina da yakini wannan zai shigar da mu cikin smb din. Alright, sticking ta. Okay, so now muna cikin smb din, zamu iya LSLA don mu ga abubuwan da suke ciki. Idan bai ba, you can execute the dir command, just command Windows. But ina tunanin LSLA din ma zai yi. In LSLA bai yi ba, I think we can do ls kawai. In shi ma bai yi ba, zamu iya dir kawai don mu ga files in da suke wajen. So I think ls should work. So sometimes FTP da SMB suna confusing, like wajen amfani da su, although they are different services. So wannan yana dan jinkiri kafin ya kai ga budewa, which is not that good. So yana cewa muna da mailsend.txt, muna da wordpress.bkb, which stands for backup.zip. So does that mean WordPress website ne muke ciki? Backup ne wannan? Mi getting din shi kenan? So za mu yi amfani da mget ko kuma just get, amma kuma yana makalewa ne, which I don't know why. Maybe I'm having some network issues. Kada ku manta, as we keep diving into the machine, za ku iya yin tambayoyinku da kuke so ku yi. So zan yi cancel din shi with Ctrl C, sannan za mu sake kokari, sannan maybe I can use tag N for null login ba tare da mun sun tambaye mu password ba, just ko ya shiga mana. Connection field, why is that? So are we having some troubles? Okay, so zan danna enter, yanzu da duka alamu zai shigar da mu. Zamu ce ls, and zamu iya getting din mailsend.txt. Get shine kamar mu downloading din shi, sannan zamu ce get wordpress.bkb.zip. da zaran ya gama, I think we are done with smb. Sai dai kawai mu karanta content din wannan. Shi kuma wannan tunda zip file ne, I think shi ma zamu iya extracting din shi, mu ga me da me a ciki. Maybe configuration ne na WordPress gaba daya, tun daga admin.php da duk wani config, db config da sauran abubuwan da suke ciki. So parallel read returned NT status. So what is happening? Kafin da ya gama, tunda muna da get din nan,
which is wannan ko. So za mu iya amfani da cat akan mail send.txt text file ne. So muna gani kamar email ne wannan, daga id wanda shine wannan, sannan ga date din da aka tura, sannan from wannan is a potential user agi Clarence, sannan ga email din shi ko email ɗinta in mace ce agi@photographer.com. okay, so wannan should be a potential user da email, and we have two. An turo wa Deza a homi, sannan ita ma ga email ɗinta, aka ce subject ɗin email ɗin shine to do Deza's website. Wow, wannan ya ba mu wani hint. About 8,000 ɗin nan muna da Deza a homi. Does that mean wannan website ɗin kenan? So hi Deza, your site is ready now. Don't forget your secret, my baby girl. So does that mean wannan baby girl should be the password for this Deza account? I think only one way to figure that out shine me testing. Zan kwafa wannan email din. In ba ku manta ba mun samu kokon din nan, za mu yi pasting din email din a cikin nan. Okay? Then password din shine kuma baby girl. Then you copy. Right click and paste it in there, then you can sign in. And ina ganin yana kai mu admin, and there we go, we are inside the CMS. Wannan admin in the okay, what, are we inside at all? So bari na kwafa wannan credentials because they mean a lot. Credentials baby girl, muna da users like zamu dauko Deza ko, wannan email ne amma still zamu sa shi a wajen users din nan, kuma zamu ce akwai Deza, kuma sannan akwai aji shima, kuma sai another email agi@photographer.com, shi ma za mu copy din shi. All of these are potential abubuwan da su iya kasancewa, right? So with that, wannan ba shi da amfani kuma I think we can just clear screen. So bari na ga wancan WP din ya gama, WordPress backup. So muka LSLE don mu ga size din shi, anan ne za mu tabbatar da yayi ko bai ba. Okay, bai yi ba. But since we have that credentials, I think we supposed to go after this. We have authenticated now. So muna cikin dashboard din, kada ku manta base of wannan vulnerability din da muka samu na wannan muka yi katin din shi for it, ya ce mana sai mun yi authenticating aiko, ya faɗa mana yadda za mu yi. Muka yi authenticating sai mu yi kokari mu uploading din wannan PHP din, amma kuma sai mu yi capturing using Bob Suite. Bayan nan sai mu canza file din ya koma PHP, mu cire JPG din. So na fahimci abin nan daidai shine za mu yi uploading wannan file din da muka kirkira na exploit.php.jpg. Yayin da muka danna upload, Bob Suite dama yana capturing. In yayi capture din wannan request din, which is a post request, sai mu wato ainihin editing wannan request din, mu cire .jpg din a wajen file name, rename your file, ya koma just image.php. So bayan nan then you can go and misali na ya bamu shine mu goge wajen name din nan ya koma image.php, wajen file name shi ma ya koma image.php. So sai mu forwarding nashi, then that will give us, will be uploaded on the page. Ina tunani wanda shine zai iya bayyana kenan a Deza a Homi's website a karkashin content maybe. So karkashin kokon muna da content anan ko, so kuma da duka alamu zamu iya dropping din hoto anan. So da wannan zan bude ainihin file explorer dina, mu je mu nemo inda hoton ne yake, desktop, a cikin project CTFs, muna cikin is it personal, YouTube ne,
offsec pgp play, and muna da photographer, then wannan hoton exploit.php. so zan yi click and drag ne, right? amma kafin na yi haka zan so in bob suite yana gefe. So I do have bob suite, ina da bob suite and so let me just send it to that my workspace. So muna da bob anan and intercept is on. So zan zo nan kunna proxy dina na bob suite, then we can upload now. Zan yi right click in jawo shi, gashi ne yana muna uploading. So da zaran ya gama za mu ga ina yake tafiya, although since bob yana capturing da duka alamu gashi nan ma ya kawo ya muna capturing request din. Yace muna kokari mai posting zuwa api.php content ko. So ga kokun session CLI din nan muna gani, sannan ga file name. So zamu goge wannan base of abin da muka gani, zamu goge .jpg, ni scrolling mu zo mu goge .jpg shi ma a can, but just exploit.php, then we can just forward that. Mukai forwarding zai sa mana uploaded successfully ina tunani, and then now uploading yana mana uploading exploit.php.jpg ko bob yana ƙara capturing wani request ne. Okay, gashi ne muna gani ya. I'm sake forwarding. Yace mana one item finish uploading to the library, amma bai bayyana a nan ba. So how can we see that? Hello. So bob ya gama aiki. Let me just disable that. Oh, so ga file din da muka dora anan. Shin za mu iya clicking din shi koko mu koma website din nan mu sake refreshing mu gani? Amma zan je kan content ne. So amma before I do just that, let's see. SMB ya gama aiki dama already. So zan danna akan content. Idan file din mu ya bayyana anan, it means mun yi exploit.php exactly gashi nan muna ganin shi. So idan kuka sa ido a nan kafin na danna yana samun /content/exploit ko. So can I just go like zan iya danna akai is alright, na danna akan shi. To idan da php reversal ma muka yi uploading kai tsaye muka danna akan wannan zai karbo mana connection a cikin wato ainihin netcard. So like za mu sa /exploit sai mu sa question mark sai mu sa cmd is equal to semi executing command. Let's say id, maybe this will work. Well, nothing. Bai dawo mana da wani id ba ko wani abu. Okay, do we need let's say who am I? Ko sai na sa su a quote ne ina tunani. Do I need to do that? Let me put that in quote. Sometimes you can iya dawo mana da error haka. Hit enter on that. Who am I? So wannan cmd din shine abin da wannan code din yake mana, wannan cmd variable din da muka kira. So yanzu bai mana wani abu ba, which I don't like that. So abin da zai faru kawai, just bari mu the longer shorter process shine
na farko zan san IP address ina 192.168.45.153. bari na yi copy din wannan, sannan zan yi locate php rev and then enter reverse shell kenan. bari amfani da wannan in ce copy wannan location into this, then ce move php rev shell to shell.php. okay, so zan yi vi akan shell.php. so IP dina kuma is 192. za mu kwafa wannan IP din, so just short form nake nema. za mu scrolling wajen IP din na mu canza, which is nan. so then I to insert, then I will delete this, then you paste an IP din mu. sannan wajen port din kuma I want to use port 999, port 999 haka. okay, then escape exclamation mark, sorry, colon WQ and hit enter on that. then say move shell.php to shell.php.jpg. ko yanzu ya koma kamar hoto. sannan za mu sake maimaita exact abin da muka yi using box suite a cikin kokun cms din, za mu yi uploading din shi. so now I guess we need box suite which is on, and sai me kuma muke bukata, muna bukatan foxy proxy to be on too, sai ainihin wannan shell.php.jpg din za mu sake uploading din shi haka. okay, na san bob ya yi intercepting, so muna da shi ana. so za mu goge shell.php.jpg, za mu goge .jpg din, sai can kasa kuma again we're going to delete .jpg. and for that zai sake dawo mana da abu forward it again, which wannan zai mana uploading successfully. so za mu sake forwarding din wannan shi ma forward again. now we have those files. going back to the main port 8000, muka koma kan content din nan, we should be able to see our shell.php da kuma exploit wanda shi muka fara. so amma box yana capturing, please bari na kashe bob, disable that. alright, so muna shell.php. so now having done that, abinda zamu yi na gaba shine we're going to listen for incoming connection using netcard, and hakan zai taimaka mana kwarai da gaske. so zan ce ll wrap, sannan ce netcard akan lmvp port 9999, hit enter on that. yana nuna saurare, bari ne wannan side by side, but sai na dan zoom out saboda ku ga yanda connection din zai dawo. okay, so going back to the browser, shi ma za mu kokari mu trigger din shell.php, dan na kawai zan yi akai, then that should be able to give us a reverse connection if it went well kenan. so na danna akan shell.php, and muna saurare. hello, awesome, ya bude mana anan. sannan kuma we have a shell which is very very awesome. yanzu muna cikin machine din, I can run that full screen and then zoom in again. so muna cikin machine din, mun yi leveraging din wannan kokun cms vulnerability din ta hanyar uploading din php ref shell a ciki, and ya ba mu shell. so muka ce id mu ga wani user muke running akai a matsayi, muna da data. muka ce who am I, ya ce we are data. bai ce ba, amma dai gashi nan na san zai ce
So kada ku manta, as we about to wrap up, you can ask, za ku iya yin tambaya akan abin da nake yi, which is a very quick start. So now muna cikin machine din, me da me zamu yi. Kada ku manta, always a CTF in dai machine ne, virtual machine ne aka baka, aka ce kai hacking ɗinta, just bayan ka shiga machine din za ka yi kokari kai performing din privilege escalation, shine daga normal user din da kake kai ka yi kokari ka zama root user. So ba za mu iya yin haka ba sai mun tabbatar da cewa shell din mu is interactive, because yanzu muka yi clear za ku ga yana ta mana term environment variable not set. So za mu iya yin haka ta hanyar amfani da export term, haka sai mu ce is equals to xterm, mu danna enter. I think in mai clear still yanzu akwai yiwuwan zai iya yin clear. Alright, gashi ne yayi clear. So amma it's not that stable also. So ina da note sosai da nake yi akan wannan. Za mu yi greping din export. Okay, so zan dauko wannan path din because I need that. Then you copy nashi, sai mu paste din shi anan, control V. Okay, just paste and hit enter on that. Let me clear. Yanzu kuma is working perfect. Ya ce yanzu muna cikin kan file system din ne. So also let me amfani da Python idan da akwai, domin mu mai da shell din mu very interactive. Zan ce which Python hello, do we have Python akan machine din? Ya ce mana akwai user bin Python. So next abin da zan yi shine quickly zan yi run din Python taxi. Zan yi amfani da import pty semicolon, an ce pty dot spawn, sai mi open bracket double quote /bin /bash, sai in kulla double quote, in kulla bracket, in kulla single quote, hit enter on this. Wannan zai ba mu very interactive shell. Yana ce mana data at photographer. So idan muka ce uname -a, ina ce mana linux photographer, uname -r yana ce mana kaza. An muka ce host, is it host name? Haka host name ne ko host? Okay, host name ya ce mana that is the name of the host, photographer. So wannan zai shiga cikin note mu a wajen host name. So now mun gama duk wani abu da zamu yi anan. So amma note din ma yanzu ba mu rubuta ya aka yi muka shigo ba da sauransu, wanda zan yi haka if time permit me, but just for now za mu yi kokari mu privilege escalation. So me za mu iya yi anan shine muka LSLA, muna kan file system din ne, so za mu shiga home directory, wannan directory din kenan, because anan ne kusan komai yake a ciki. A mace cd into home, we can hello clear screen now. Let me LSLA a cikin home folder din. Hello da duka alamu tana dan lagin. Alright, hit enter on LSLA and that should give us users in da suke kan machine din. So akwai agi user, akwai daya user, sannan muna da lost found, which is just a directory, also a user, maybe system user ne. So muna da waɗannan users ɗin guda biyu, and kada ku manta mun samu bayanai ne through daya ko. So in na ce cd into daya, okay, cd into daya,
do we have anything? Zamu ce lsla a ciki, maybe mu samu local.txt din mu anan. So muna da local.txt gashi nan muna gani, right? Sannan muna da users.txt also. So now if zan yi cutting the local.txt, do we have that? Wannan shine flag din mu na farko. Okay, so zan copy shi haka, in ce copy, sai mu je website din Offsec, anan ne zamu yi paste ainihin flag din mu. So ni na riga da na gama wannan room din kamar yadda na faɗa, amma haka zo ka danna akan submit flag din nan, sai ka yi paste din flag din anan, sai ka yi saving, which is zai sama completed. Okay, flag na farko kenan. So yanzu zamu nemo root flag ne. How do we elevate our privilege? Domin elevating privilege ana yin abubuwa daban-daban. Na farko shine wala kai amfani da SSH credentials, ko kuma wala kai amfani da SUID idan da akwai, ko kuma dama ka san password din sai kai amfani da password din kai tsaye. So mu ba mu da user din, ba mu da wato ainihin password din daya din nan ko, amma muna da password din ta na shiga ainihin kokon CMS din nan. Okay, wannan dashboard din. So does that mean we can use the same password, baby girl, to maybe switch into the daya user? Maybe wani suna yin amfani da password ɗaya a wajen abubuwa daban-daban. So muka ce su into daya, switch user into daya, then ya bamu dama mu iya switching user, then we can leverage that baby girl password da muka samu a baya. Wannan baby girl ɗin zamu ce copy ɗin shi. So yana tambayar mu password, zan yi right click in yi paste, sai in danna enter. Ya ce mana authentication failure, meaning ba za mu iya amfani da wannan password din ba. But na kofo password din da kyau. Okay, baby girl. How about SU into RG user? Maybe shi yayi, we don't know. I paste in. Okay, baby girl, haka mu danna enter. Shi ma na san zai samu na authentication failure ne. So baya ga haka za mu iya nemo SUID binary, shine ta hanyar amfani da, bari na clear tukunna, shine ta hanyar amfani da wato ainihin find command, ce find /, bari na zo min ku gani, find / zamu ce permission din ya kasance -u equals to s, bi ma'ana duk wani binary da yake da s, it means that yana da SUID binary kenan. Za mu iya executing din shi a matsayin root. So muka ce find -u equals to s, sai mu ce -type, na ce minus na nufin tag kenan ko kuma hyphen ko, type ya kasance file, za mu ce to dev null, haka sai mu danna enter. Wannan zai dawo mana da dukkan waɗansu binaries, waɗansu tools da suke ɗauke da wannan, bi ma'ana wajen binaries ɗin akwai s a file permission ɗin. So idan har ya ba mu dama da wannan zamu iya leveraging ɗin shi mu zama root, amma ba kowanne yake yi ba, sai dai some specific ones. So yana dawo mana da su cewa akwai user lib, dboss, so haka zai dawo mana da su gaba ɗayansu. So looking at this, yawanci wanda suka fi amfani shine wanda suke fara da user bin. So duka waɗannan we can leverage that, kamar yadda muka a wancan episode na baya game da try hack me Mr. Robot CTF, mun gano cewa nmap is there ko. So yanzu kuma wannan PHP 7.2 stand out clear that zamu iya leveraging din shi. Ta yaya, me nake nufi da haka? Idan da zan yi lsla akan /user bin, sai mu ce PHP 7.2, domin ku ga binary din shi wannan PHP din, za ku ga cewa akwai s a jikin shi, a jikin file system din, file permission not file system, forgive me for that.
to ina so ya mana listing din shi ne. Okay, so kun ga muna da read write instead of execute muna da SUID, wannan S din ita ce muka yi finding dinta. Okay, so wannan S din kuma yawanci in akwai ta it means like root ne yake da shi. Za mu iya mu a matsayin mu normal user za mu iya execute din wannan PHP 7.2 din a matsayin mu na daya user, amma kuma a matsayin wato ainihin sudo a matsayin root user. So amma ban san ya ake amfani da PHP SUID ba, haka yasa za mu koma cikin browser mu je mu nemo wato ainihin gtfobins.github.io sai mu searching din PHP. So amma instead of maybe mai amfani da PHP tunda anan mai SUID din ya bamu cewa version 7.2 ne, za mu ce wannan path din bi mana /user/bin/php 7.2 and abinda anan muka samu na PHP. So za mu nemo SUID akan PHP. So ya ce za mu kirkira command mai suna cmd bin bash sai mu executing in php tag r da wannan wato ainihin command din. So how do I do that now? Shine zan kwafa wannan dan yi pasting paste. So wannan cmd equals to bin bash is just variable ne, muna declaring variable mai suna cmd sai muka bata wannan value din shine /bin sh bin bash. So yanzu inda zamu ce echo $, zamu ce cmd, za ga cewa mana baya bamu bash. So just kaman kai declaring variable ne. So sai next muna da php tag r. So bana just copy ragowan kawai sai mu mi amfani da php me yake /user bin sai php 7.2 sai mu paste abin da muka kopo which is tag r da ragowan. Abin da yasa ban saka php kawai ba saboda mu wanda ya bayyana an shine 7.2. So ne control L to clear screen, sannan yanzu kawai zamu danna enter and hello, are we root yet? Bai dawo da wani abu ba, but ya yi executing successfully. Hello, bari na danna enter so biyu mu gani. Bari na ga id. Awesome, muna da hash, and inda ka ga hash symbol it means we are root. Then id 8, enter on that. Now mu ga identity din mu. What identity are we running as? Boy yana lagging. Hello. Okay, yace mana id mu ne user din data, group din data, but muna da effective user id as root, which makes us to be root. So then iya cd /root don mu shiga root directory, sannan mi ls, hit enter on that. Yana dan yin slow, ban san me saka ba, but I believe that should work. Wannan zai shiga da mu root directory wanda a matsayin mu na data ba mu da izini in dai ba tare da wannan effective user id din ba, wanda shine muka leveraging using php 7.2. So we are almost 1 hour into the stream. So a cikin root directory muna da proof.txt. Can I cut that proof.txt? Hit enter on that, and muna da root flag ɗinmu, za mu kwafo shi ma mu saka shi a cikin node ɗinmu, right? Proof.txt ana.
forgive me, wannan shine root flag proof.txt kenan. Okay, so that is that. Shi ma mutum zai yi submitting nashi sai ya je website din Offsec kai submitting a can. To na mu je Offsec website sai kai shi ma ka danna akan flag ka zo kai submitting ana. So bayan ka yi danna sai kai saving. So wannan copy proof on local because ban saka shi a cikin note ina ba. Ana paste it ana. So Ctrl S to save our notes, and that is that. Wannan ita ce machine din. Ita ma ka iya Python tag c import pty.spawn, okay, / double quote / bin bash, okay, close double quotation, close bracket, close single quotes. Haka hit enter on that. And wannan ya mai da mu normal bash. So can we see the into root? To so wannan ya fitar da mu daga root, which I don't know why. So za mu just exit ko ya mai da mu normal root, mu ba mu bukatan sauran abubuwan. So I've config, this is our IP wanda yake ƙara tabbatar da cewa muna kan machine din. This is the local IP. Who am I? Yace we are root, pwd muna cikin root. So that is that. Wannan ita ce box din. So that is it guys. Wannan ita ce room din photographer a website din offensivesecurity.com, kunce offsec.com. So I think tunda yana da charge kuma muna dan da time kadan, we just spend 1 hour plus into the stream, 1 hour 2 minutes. I guess zam iya rubuta note mu completely. Okay, zam iya rubuta note. So network enumeration muna da waɗannan ports din guda 5. SSH, like muna da SSH. Did I even try accessing that? Ana gwada magani SSH into daya at me IP din nema. SSH into data at this, sai mu danna enter. Yes, password din baby girl ko wanda ba mu gwada wannan ba. Then you paste and Ctrl V, hit enter on that. So the duka alamu cannot log in via the password baby girl. So that is that. Alright, so going back to bari na ga abubuwan da muke bukata. I think tunda note zan rubuta yanzu, let me copy some stuff. So now we have our IP address ana, then we are root, okay, and kuma muna cikin directory dan root. So zan copy wannan sai cikin note mu. Wannan zai kasance a can ƙasa ne wajen privilege escalation.
control v bai mun saving bane. To idan ka alamu bai muna saving wancan ba. Okay, we have the IP anan, we are root and we are inside root directory. All right, so now I can, oh my god, but then yeah, pasting a screenshot a cikin Sublime, but forgive me for that. Maybe I have to do that with Obsidian. And ba za mu iya rubuta wannan ba gaskiya, sai dai za mu iya amfani da abubuwan da muka samu, kamar misali wajen privilege escalation abin da kawai muka yi shine mun yi amfani da find command, sai muka ce perm minus u equal to s, sai muka ce type is equals to file, sai muka ce to/dev null. Wannan shine gano mana cewa muna da php ko, so sai muka ce cmd equal to double quote bin sh ides, abinda muka samu kenan a gtf obins bin sh, sai kuma wannan right. Bayan nan sai muka ce user bin php 7.2, okay, sai muka yi paste wannan minus